So yes, the last class was hepatitis virus 1, তাই তো? কি ছিল ওটার মধ্যে? কি ছিল বলো তো দেখি, কে বলবে? What was taught in hepatitis 1? Hepatitis A, what was taught in the last class? You. Hepatitis virus 2 এটা, আগের ক্লাসটা তো 1 ছিল, তো 1 এর মধ্যে কি পড়ানো হচ্ছে? Then hepatitis A, B, then C, আর D, আর ওই কি আরেকটা ভুলে গেলে কেন? Hepatitis A, B, C, D and anything else? আরো দুটো আছে, কি আছে পরের জন? E, আর কিছু আছে পরের জন? Sit. Next. Anything else? G. Yes, correct. Sit. Okay. So, what is the transmission route of hepatitis A? Origin. Fecal. What is the transmission route of hepatitis D? Parenteral. Okay, sit down. What is the transmission route of hepatitis E? বলো, গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে কি হবে? হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি, তুমি লাস্ট বেঞ্চ। All my questions are to the last bench. Front bench escapes everything. Okay, next. Hepatitis E transmission route. কি বলছো? সেলুলার রুট না কি সব বলছে? হেপাটাইটিস ই টা পেশেন্টের হবে কি করে? ব্লাডের থ্রু দিয়ে, হ্যাঁ? ফিকোরাল রুট। You should be confident. ফিকোরাল রুটে কটা হেপাটাইটিস আছে? Sit. How many hepatitis viruses are through fecal route transmitted? A or B? E. Be very clear. You have to be very clear with hepatitis. খুব কমন এবং this thing will be needed throughout your career. Hepatitis A and hepatitis E. Which hepatitis is called delta agent? পরের জন? D. হ্যাঁ? D. Okay. Sit. Which hepatitis is called serum hepatitis? B. Okay. পরের জন? Which hepatitis is called infectious hepatitis? A. Okay. Sit. Which hepatitis is vaccine preventable? C. Great. Nah, you don't have a choice. Once you have ticked on C, your answer is done. Next. কোনটা vaccine preventable? কোন হেপাটাইটিসের ভ্যাকসিন আছে বলো? This is a very easy question. Yes? পরের জন? A. Okay. Anything else which is vaccine preventable? B. Correct. See? A and B. Sit. Which hepatitis has got post-exposure prophylaxis? Next. Post-exposure prophylaxis kar ache available? Suppose you have a needle stick injury. Correct? So the patient is a hepatitis positive. Hepatitis dash positive. It can be B, C, A, E, whatever it is. Huh? B. Correct. Next. What is the dose of hepatitis B vaccine? See, I tell you, don't sit in the last bench. In my next class, সব front bench থেকে দেখবে ভরে রয়েছে। Next, what is the dose? No, you only. Why you are sitting? What is the dose of hepatitis B vaccine? You have taken hepatitis B vaccine? Yes? You must know the dose. No? Next. Hepatitis B vaccine. কটা ডোজ আগে বলো? 3টে? Agreed? Okay. What is the dose? আজকে দিলে, then 0, 0, 6, 12.
এটা কি ধরনের ডোজ হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 0, 1 and 6. এই 1 and 6টা কি উইকস, মান্থস। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য প্রোটেক্টিভ টাইটার অফ হেপাটাইটিস বি? হেপাটাইটিস থেকে প্রচুর কোশ্চেন, ইটস এ ফেভারিট টপিক অফ এভরি এক্সামিনার। প্রোটেক্টিভ টাইটার, তোমার হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নেওয়া আছে কি? মনে নেই? কাম অন, ইউ ক্যানট বি সেইং মনে নেই। ছোটবেলায় হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিয়েছিলে, গো ব্যাক অ্যান্ড সি ইউর ভ্যাকসিনেশন কার্ড। দিস ইজ আ ভেরি সিরিয়াস টপিক। All of you must be vaccinated for hepatitis B. It is a mandatory vaccine for medical professional. You cannot escape or neglect it. I'll tell you the reason. Suppose তোমাদের internship you have to deal with patients. You'll be going on to house staffship, you have to deal with patients. তো কোনো পেশেন্টের সাথে নিডল প্রিক হয়ে গেল, কোনো পেশেন্টের ব্লাড লেগে গেল হাতে, and that patient is unknowingly hepatitis B positive, you don't know. ঠিক আছে, what will you do? You have to take a immunoglobulin. Immunoglobulin is very costly, so you have to be protected always. No, সেটাই আমি জিজ্ঞেস করছি, হেপাটাইটিস বির সারফেস অ্যান্টিবডি টাইটার কত হলে ইউ আর প্রোটেক্টেড? জানো না? জানো না? জানো না? সিট ডাউন, নেক্সট। 10, see, right answer. So HBsAg titer should be more than 10. ঠিক আছে, less than 10 হলে we give a booster dose. Sit. What is the post exposure prophylaxis for hepatitis C? Next, third last bench. What is the post exposure prophylaxis of hepatitis C? Don't know? Next. Don't know? Next. Someone has to know, na? Next. কোথাও খুঁজে পাচ্ছ না বইয়ে, না? নেক্সট, জানো না? বই নেই, পোস্ট এক্সপোজার নেই? Yes, she is correct. There is no post exposure prophylaxis for hepatitis C. So what you have to do is, you have to monitor the staff or the individual for 6 months. If that individual develops hepatitis C, that person can be treated. Okay, sit. Okay, in the hospital, which category of staff has to be vaccinated for hepatitis A? They told hepatitis A has a vaccine. Hospital এর কোন স্টাফদের hepatitis A vaccine দেবে? Question to the first bench. You think, who will be needing a fecal-oral route transmission agent vaccine? Group D staff. Somebody who is responsible for the items which are fed to the patients. Who is responsible for the items which are fed to the patients? Yes. So universally, the kitchen staff has to be vaccinated for Salmonella typhi and hepatitis A. Okay, agreed? Salmonella typhi has a vaccine, hepatitis A has a vaccine. The kitchen staff should be vaccinated for both. Don't say the kitchen staff has to be vaccinated for hepatitis B. No, it is not mandatory. They can be vaccinated. They are not dealing with the patients directly. They are responsible for the cooking items. So they can be transmitting infections via the fecal-oral route to the food, which can be fed to the patient. Sit. Okay, what is the transmission rate of hepatitis B? Who was left? Yes, the girl beside you. Hepatitis B a transmission rate কত in a needle stick injury? B, E তে needle stick এ transmission হবে না, it's only B and C. What is the transmission rate of B? And the next person will tell me the transmission rate of hepatitis C. Tell. Approximate. I don't have to be the exact number. Approximate. HBV, HCV, HIV, তিনটে ভাইরাস needle stick injury দিয়ে transmission হতে পারে. Which has got the maximum probability of transmission? Hepatitis B. What is the rate?
30%. Remember this dictum. 30% for hepatitis B. Next person, C. 3%. Around 3%. Next person, HIV. 0.3%. 33, 0.3. That's it. Okay? Also. So, you more or less know now the hepatitis B, C, D, A. Okay? Next question to the person beside you. What is the dire necessity of hepatitis D to exist? Hepatitis D, কোন patients there হয়? They have told hepatitis D is transmitted through blood. Now my question is, can a patient be only affected with hepatitis D? Second last bench corner. Hepatitis D, what is the prerequisite the patient should have? Hepatitis D, can it exist alone? If I am asking some question, that means it doesn't exist alone. Next, what is the prerequisite? Why? Hepatitis D পড়ায়নি? পড়িছে তো? Then একটাই question hepatitis D থেকে. It will always require hepatitis B for existence. So hepatitis D and B will be co-infecting the patient. যদি hepatitis D থাকে পেশেন্টটা, that means the patient has a hepatitis B inside. Otherwise the D will not exist. Sit. Okay. Bosho, why are you standing? Yes. So today we will be focusing on the viruses which causes hepatitis, but which are not the hepatitis viruses. অনেক ভাইরাস আছে যারা কিনা হেপাটাইটিস করে, ঠিক আছে, apart from the hepatitis viruses which I just discussed, ঠিক আছে. So these are the miscellaneous hepatitis viruses you can call. Now you see hepatitis, already you have been told that these viruses will be hepatotrophic. So they will be concentrating and dedicating themselves to the liver. So they will be destroying the liver enzymes, the liver parenchyma. So the liver enzymes will be shot up and the patient will be suffering from forms of jaundice. ঠিক আছে. তো কোন কোন ভাইরাস করে apart from the hepatitis viruses? They are yellow fever virus, they are cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, adenoviruses, rubella virus, hantavirus, mumps and coxsackie virus. এতগুলো ভাইরাস কিন্তু হেপাটাইটিস করে। কিছু কিছু করে প্রাইমারি ইনফেকশন, কিছু কিছু করে সেকেন্ডারি ইনফেকশন, কিছু কিছু করে কমপ্লিকেশনস, ঠিক আছে. So these are the things. So primarily we will be focusing on the yellow fever virus today, and then we will be discussing short in these viruses. Okay. So এগুলো ডিসকাস করা হয়ে গেছে, I will not go inside each. এগুলোটাও ডিসকাস করা হয়ে গেছে. One thing that I needed to mention is, you must remember that in these hepatitis viruses which we were discussing, there is only one virus which is a DNA virus, that is hepatitis B. Everything else is a RNA virus. ঠিক আছে. So whenever you have a DNA virus, then the method of PCR is PCR, normal PCR. Whenever you have a RNA virus, the method of PCR is reverse transcriptase PCR, RT-PCR. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে. আচ্ছা, now coming to the yellow fever. Now have you seen people traveling in African countries? They will be requiring some mandatory vaccination certificates, without which they will not be allowed a visa. Have you seen? দেখেছো? Have anybody gone to Africa? Have anybody gone to Brazil? No? Why? You must go to these countries. Africa, there are so many diseases that are endemic. That means those diseases are always present in that particular region. Now those things are exotic to us. Exotic মানে ইন্ডিয়াতে নেই, ঠিক আছে. So whenever you are applying visa for those countries, the government will be always seeing that you will be not catching the disease and coming back to India.
fair enough. Okay. তো এই ইয়েলো ফিভার ভাইরাসটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে নেই। This thing is concentrated on this part of the world. You see, South America, and then you have various parts of Africa. তার মধ্যে you have Sudan, তার মধ্যে you have Democratic Republic of Congo and other places. ঠিক আছে? So whenever you are going to these countries, you have to have a yellow fever vaccination done, and that vaccination would be provided with a certificate. সেই সার্টিফিকেটটা জমা দিলে then only your visa will be done. এই ভ্যাকসিনগুলো কিন্তু দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। দুম করে গেলাম একটা ফার্মেসিতে, বললাম একটা ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন দিন তো, নো, দিজ আর সেন্ট্রালি কন্ট্রোলড। If you are taking this vaccine, your name will be on the database ki ha, this person has taken the vaccine and the certificate will be issued. This is not like a tetanus toxoid. ঠিক আছে? আচ্ছা, তো coming back to the disease, it is a febrile viral illness. As I told, it's a viral fever. কি কি হবে? জন্ডিস হবে ডেফিনেটলি, না তো হেপাটাইটিস কি করে হবে? মানে হেপাটাইটিস হলে তার ফাংশন তো একটা জন্ডিস থাকবেই। লিভার ডিসফাংশন, রিনাল ডিসফাংশন অ্যান্ড হিমারেজ। সো বেসিক্যালি দিস ইজ আ ভাইরাল হিমারেজিক ফিভার। ঠিক আছে? ভাইরাল হিমারেজিক ফিভার, আরো একটা ভাইরাসের নাম করো দিকে। Any other viruses which causes viral hemorrhagic fever? ডেঙ্গি ভাইরাস কি? ঠিক তো? ইবোলা ভাইরাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আফ্রিকা, নট ফর আস। ইবোলা আমাদের দেশে নেই, ইট ইজ আনাদার এক্সোটিক ডিজিজ। ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য hemorrhagic viruses. Now this is again a single stranded RNA virus which belongs to the family of Flaviviridae, যেটা কিনা আরবোভাইরাসের আন্ডারে আছে। আচ্ছা, জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অলরেডি টোল্ড, ওয়েস্ট আফ্রিকা অ্যান্ড সাউথ আমেরিকা। আচ্ছা, ভেক্টরটা কি? সো দ্য ভেক্টর ইজ এইডিস। দিস ইজ আ কমন ভেক্টর ফর ডেঙ্গি অলসো। So Aedes is the transmission vector for this virus, and Aedes কে আমরা আরেকটা ভাষায় বলি টাইগার মসকিটো। Why? Because the stripes of black and white makes them look like a tiger. Okay, so there are 7 genotypes and 1 serotype, and the important thing is this virus inside this mosquito maintains 2 life cycles. আফ্রিকা আর আমেরিকাতে কনসেন্ট্রেটেড কেন, সেটা হচ্ছে একটা রিজন আছে। রিজনটা হচ্ছে দে হ্যাভ আ পার্টিকুলার লাইফ সাইকেল উইচ ইজ ভেরি কনসেন্ট্রেটেড ইন দ্য জঙ্গল ইটসেলফ। ঠিক আছে? তো এই লাইফ সাইকেলটার মধ্যে কিন্তু হিউম্যান নেই, এই লাইফ সাইকেলটার মধ্যে আছে হচ্ছে মাঙ্কিজ। ঠিক আছে? সো দ্য জঙ্গল লাইফ সাইকেল ইজ কভার্ড বিটুইন দ্য মসকিটো অ্যান্ড দ্য মাঙ্কিজ। যদি আরবান লাইফ সাইকেল দেখো, then it is covered in the human being and the mosquitoes. আচ্ছা, Aedes aegypti রা কোথায় গ্রো করে? স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার or রানিং ওয়াটার? So there are concentrated beside the normal household. ঠিক আছে? পরিষ্কার জলে হয়, স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটারে হয়। So these are the things that you have to remember. Why is India at risk? Because Aedes aegypti কিন্তু আমাদের দেশে আছে, because there are so many dengue viruses getting transmitted. So we have Aedes aegypti as a vector. So India is in a susceptible position. তাই জন্যই কি হয়, এয়ারপোর্টে স্ক্রিনিং হয়। আমাদের যে ওয়েদারটা, ইট ইজ সিমিলার টু আফ্রিকা, ইট ইজ আ ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট উইথ হাই হিউমিডিটি, রেইনফলও আছে, সুতরাং ওয়াটার জমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। Aedes aegypti ভেক্টরটা রয়েছে, এবং there are so many people coming down from South America and African countries to India. So there is a protocol of quarantine. See, if you arrive to India without a vaccine, হতেই পারে এসছো বাইরের দেশ থেকে ভ্যাকসিন নাওনি, কোথা থেকে এসছো, you have come from Brazil or you have come from Congo without a vaccination, then what will be done is you will be kept in a quarantine. তোমাকে শহরে ঢুকতে দাও হবে না।
6 দিন তোমাকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। কেন? দে উইল বি অবজার্ভিং দ্যাট whether you are developing any fever or not. If you are developing a fever, then you will be examined and investigated for these viruses. So এটা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন পলিসি। আচ্ছা, so there is one more thing called British index. এয়ারপোর্টের পাশে ধারে the British index should be less than 1 because এই যে British index হচ্ছে it measures how many mosquito or how many breeding sites are there beside the airport. So it should be less than 1. ক্যালকুলেশনটা দেখো, number of Aedes breeding containers, যে বাড়ির চারিপাশে যে কন্টেনারগুলো থাকে সেইটা দিয়ে হিসেব হয় divided by the houses that are surveyed into 1000. So that is how the ratio is developed. এটা হয়তো জিজ্ঞেস করবে না, বাট জাস্ট জেনে রাখার জন্য বললাম। Clinical manifestation of yellow fever. As I told, it is a viral hemorrhagic fever. Any kind of viral fever, may it be dengue, may it be yellow fever, will have the similar syndrome. কি থাকবে? প্রথম কথা fever থাকবে, then you will be having some chills and headache, then you will be having some myalgia, nausea. So these things are very common syndromes for any kind of viral diseases. ঠিক আছে? And you may be having nausea and vomiting also. The incubation period is 3 to 6 days. মানে 3 to 6 days এর মধ্যে you will be showing off the symptom. That is why the quarantine is for 6 days. যদি incubation period হতো 20 days, you would be quarantined for 20 days. বুঝা গেল? So the incubation period is important. Next কি, severe যদি হয় yellow fever টা, then you will be having this hemorrhagic features and some features in the liver. কি থাকবে hemorrhagic feature? Similarly, like dengue fever, you will be having petechiae মানে হচ্ছে small hemorrhagic spots on your skin. Then you will be having epistaxis, bleeding from the nose. You may be having bleeding from the gums. তাই জন্য আমরা ডেঙ্গি পেশেন্টস যখন দেখি, we tell them do not brush your teeth. Why? When you are brushing your teeth, those bristles on the brush will cause mucosal damage on the gum. সেখান থেকে কিন্তু there is a risk of bleeding. So we tell them to put the paste on your finger and use it. That's all. No brushing. ঠিক আছে? Remember these things. Then you have hematemesis. Hematemesis মানে hemoptysis মানে কি? Hemoptysis and hematemesis will be sounding similar. হ্যাঁ, একটা হচ্ছে blood in the cough or sputum, সেটা হচ্ছে respiratory tract, that is hemoptysis. একটা হচ্ছে blood in the vomitus or vomiting, সেটা হচ্ছে hematemesis. ঠিক আছে? Do not get confused. And there is one more thing called melena, blackish colored stool. That means there is a bleeding in the lower GI tract that causes the melena. Okay, that means blood in the stool, blackish colored stool. আরেকটা কি হয়? প্লেটলেট ডিসফাংশন। যে প্লেটলেট ডিসফাংশনের জন্যই কিন্তু এই ব্লিডিং গুলো হয়। সো দ্য পেশেন্ট উইল বি সাফারিং ফ্রম থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, প্লেটলেটটা কমে যাবে। পিনিয়া মানে হচ্ছে কমে যাওয়া। লিউকোপিনিয়া মানে কি? লিউকোসাইটসটা কমে গেল। থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া মানে কি? প্লেটলেটটা কমে গেল। থ্রম্বোসাইটোসিস মানে হচ্ছে বেড়ে গেল, লিউকোসাইটোসিস মানে বেড়ে গেল। ওকে, নেক্সট হচ্ছে লিভার ইনভলভমেন্ট। লিভারে কি হবে? দেয়ার উইল বি আ নেক্রোটিক জোন, so hepatic necrosis will be there, the cells will be destroyed. Obviously viral replications hocche, the cells has to be destroyed. There will be presence of councilman bodies and there will be presence of some intranuclear inclusion bodies which are called Torres bodies. ঠিক আছে? Torres bodies. আচ্ছা, এই যে intranuclear inclusion body বললাম, can you tell me another inclusion body example? আরেকটা inclusion body উদাহরণ দাও দেখি। Yes, tell me one more inclusion body. হ্যাঁ বলো তো, কি সাইটোমেগালোভাইরাস আছে তো এর মধ্যে? We'll go through it quickly. Aula inclusion body which are seen in the cytomegalovirus. What inclusion body is seen in the rabies? Rabies.
পড়েছো তো, রেবিস পড়ালি? কি ছিল, কি বলছিলে? নেগ্রি বডি। ইনক্লুশন বডি কিন্তু পড়তে হবে, ঠিক আছে? ইনক্লুশন বডিটা ডিটেলসে পড়তে হবে তোমাদেরকে। উইচ আর দ্য ইওসিনোফিলিক, বেসোফিলিক, কি করে কি স্টেনটা নিচ্ছে, ঠিক আছে? কোন ইনক্লুশন বডি কোথায় পাওয়া যায়, এখন থেকে পড়লে মুখস্থ করতে হবে। অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য টেনিওর ইউল বি সিইং দ্যাট এত এত বডিগুলো পড়েছো, দেন ইউল বি কম্পাইলিং দেম অ্যান্ড মেক ওয়ান নোট কি কোথায় কোন ইনক্লুশন বডিটা পাওয়া যায়। ওকে, নেক্সট ইজ সিভিয়ার ম্যানিফেস্টেশন। আরও ডিজিজটা প্রগ্রেস করলো, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ the renal dysfunction starts to occur. The patient will be having AKI, acute kidney injury. ঠিক আছে? Then there will be encephalitis and the mortality goes up to more than 20%. ঠিক আছে? So it is a fatal infection if it is not addressed very promptly. But the fallacy is, you see, there is no specific treatment. That is the problem. If you are infected with yellow fever, there is no magic drug that will work. What we have to do is, we have to treat the symptoms and we have to treat the whatever things you are having. Suppose you are having fever, you will be giving paracetamol, platelet comagance, you will be giving single donor platelets and IV fluids, etc., etc. ঠিক আছে? So there is no one antiviral that works. So how will you go on for a diagnosis? As I told, diagnosis er moddhe first of all you have to do a microscopy. Can you do a microscopy in a virus? No, it is not recommended. So next we will move on to antigen testing, antibody testing. Next we will be moving on to molecular methods. Broad heading gulo mone rakhte hobe. So antibody testing kora hoy কিভাবে করা হয় না, IgM ELISA। IgM ELISAটা মোটামুটি 3 days সিমটম হওয়ার পর থেকে they come. So you will be having this IgM ELISA positive. Now one problem is, যেহেতু এটা একটা আরবো ভাইরাসের মধ্যে পড়ছে, so the ELISA can be cross reacting with similar viruses like dengue, Zika and West Nile virus. So if you are having a IgM ELISA of yellow fever positive, you cannot be 100% sure that it is a yellow fever. Other confirmatory test করতে হবে, ঠিক আছে? Confirmatory test কি আছে? PRNT, plaque reduction neutralization testing. It's a very complicated testing that can be done, but most of the labs they don't do it. Reference centers এ করা হয়। আর other method which is recommended is you have to do a reverse transcript test, PCR, for yellow fever. ঠিক আছে? There is no specific treatment, as I told, so prevention is the best method for curing it. Okay, so how will you prevent? আমি আগেই বলেছি, there is a vaccine which is given. Key vaccine, it is a live attenuated vaccine. ঠিক আছে? Prepared in the chick embryo, that means it is prepared with portion in the egg. So whoever has an allergy to the egg, that person can be a contraindication to the vaccine, because যখনই একটা ভ্যাকসিন চিক এমব্রায়ো কিংবা এরকম এমব্রায়োর মধ্যে হচ্ছে, there will be some egg proteins that will be there remnant in the vaccine, so you cannot give to the patients who are allergic to egg protein. Okay, and there are a few more things which you cannot give a live attenuated vaccine. কি আছে? You cannot give to pregnant people. You cannot give to neonates which are less than 9 months of age, because এই পপুলেশনটা, and also you cannot give to the immunocompromised patients like HIV positive patients. So that is a common contraindication for live attenuated vaccine. দেওয়া যায় না, you have to give a killed vaccine, but unfortunately there is no released killed vaccine for yellow fever yet. ঠিক আছে? তো these are the common things you have to remember. আচ্ছা, dosage হচ্ছে a single subcutaneous dose which is given. It doesn't require a multiple dose and it protects the person for up to 35 years. So imagine the amount of antigenicity the vaccine has, 35 years. But you will be given a certificate which will be showing that a renewal is recommended for every 10 years for international travel.
কেউ যদি প্রতি বছর কিংবা 10 বছর অন্তর অন্তর যায়, then the certificate has to be renewed. Okay. Next are the small topics which are the viruses are causing hepatitis apart from the yellow fever. সেখানের মধ্যে পড়ছে হচ্ছে cytomegalovirus. As you are telling, cytomegalovirus also causes hepatitis. It belongs to the herpes viridae family. সাইটোমেগালোভাইরাসের কাজ কিন্তু অন্য, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় হেপাটিক ইনভলভমেন্ট থাকে। কোন পেশেন্টসদের, যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টস থাকে, দেন দোজ পেশেন্টস মে হ্যাভ সাম হেপাটিক ইনভলভমেন্ট। সিভিয়ার হেপাটাইটিস হয় সেই পেশেন্টগুলোতে। ক্লিনিক্যাল ফিচার হচ্ছে মোটামুটি সেম, ফিভার, হেপাটোমেগালি, জন্ডিস, অল দিস থিংস উইল বি দেয়ার, and the histopathology will be very very specific. They will be having intranuclear inclusion body which is called owl eye inclusion body. ঠিক আছে, this owl eye intranuclear inclusion body will be present, and that is very specific and pathognomic for cytomegalovirus. Okay, next you have Epstein-Barr virus or EBV. EBV is also a member of the herpes viridae family. EBV is commonly associated not with hepatitis, but it causes infectious mononucleosis like syndrome, IM like syndrome, and infectious mononucleosis. Then they have certain hepatic manifestation, and কিছু কিছু ক্ষেত্রে severe cholestatic hepatitis করে। ওকে, আচ্ছা, কি কি সিমটম হয় দেখে নাও। ফিভার, it is very common. Sore throat, lymphadenopathy, splenomegaly and jaundice. Jaundice থাকবে because it causes hepatitis. আচ্ছা, sore throat যদি বলি, তো it can cause pharyngitis. So what is the sample that you will take in case a patient comes with a pharyngitis or tonsillitis? কি sample না হবে? Sore throat, swab, throat swab, তাই তো, throat swab. Okay, there is a disease which causes severe respiratory problem, dysphagia, throat irritation, but it is a bacterial disease that causes similar kind of symptom, jeta kina we diagnose through a special stain which can be seen in a microscope, a normal binocular microscope. কি আছে ডিজিজটা বলো দেখি? বিশেষ করে বাচ্চাদের হয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের হয় diphtheria. What is the organism causing diphtheria? Corynebacterium diphtheria. What is the stain that we do? Albert stain. Albert stain এর কটা কম্পোনেন্ট আছে? There are two components, Albert 1, Albert 2. How does the organism look under the microscope? একটা ফিক্সড, একটা ভেরি কি বলবো প্যাটার্ন আছে, সেই প্যাটার্নেই অর্গানিজমটা থাকে। What is the color of the organism in Albert stain? Two ends will be violet color. Violet color. Violet color. Can you see a violet color in a Albert stain? I don't think so. The bacilli will be green. I agree with you. But whatever you are telling, two ends. There is no end. There is something granule. What is the name of the granule? কি granules পাওয়া যায়? বলো, কি গ্রানুল আছে? What is the granule that is found in cornea? তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি, পিছন তাকাচ্ছে। What is the, আরে তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি ফার্স্ট বেঞ্চ। হ্যাঁ, what is the granule that is found? Metachromatic granules. How come they are telling? Sit. Metachromatic granules এর কালারটা কি আছে? Bluish black. সবুজ নয়, সবুজটা তো ব্যাকটেরিয়ার বডিটার কালার। The metachromatic granules will be bluish black, not violet. ঠিক আছে? So that thing is very much involving this tonsillar fossa. সেটা কি করে? সেটা একটা pseudomembrane ক্রিয়েট করে। It is recommended that you put a swab and take the sample. Pseudomembrane কখনোই you cannot pull the membrane or do something which can cause a severe bleeding. The patient may land up dead. Okay, so whenever you are having a patient with white color coated tonsillar area, you should not attempt to pull or cut or do the debridement or something. You have to just send a swab sample.
for Albertstein and for Gramstein also. Okay. So the diagnosis can be done with the EBV serology, IgM korte paro, PCR korte paro, heterophile antibody testing korte paro. So all these things can be done. Herpes simplex virus. It is not the primary cause of hepatitis, but few cases in neonates, pregnant women and immunocompromised. See, all these viruses, they are doing something else. Herpes virus doesn't cause hepatitis in normal patients, but pregnant patient, neonates there, কিংবা immunocompromised there, কি হয় যে disseminated disease হয়ে যায়, severe infection হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে কি হয়, the liver is also involved. In those cases, there will be fulminant hepatitis with massive necrosis. Necrosis start হলেই কিন্তু there will be a degenerative change and there will be sharp rise in the hepatic enzymes. ঠিক আছে? So you can do a PCR for the HSV DNA. It's a DNA virus, so you can do a HSV DNA PCR. You can do a liver biopsy and a viral culture also. But as you know, herpes simplex virus can be treated. So acyclovir can be given. এবং যে কোনো রকম ভাইরাল ইনফেকশনে যত আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় তত বেটার, বিকজ ফিউ অফ দ্য ইনফেকশনস উইচ ক্যান বি ট্রিটেড উইথ সাম অ্যান্টিভাইরাল এজেন্টস, যদি এটা আমি 48 আওয়ার্স 72 আওয়ার্সের পরে দিই, দেন ডাজন্ট ওয়ার্ক। ফর এক্সাম্পল এইচআইভিতে যদি তোমার নোন পেশেন্ট, ইফ ইউ হ্যাভ আ নিডল স্টিক ইঞ্জুরি, you have to start a tenofovir, lamivudine and dolutegravir post-exposure prophylaxis within কত hours? Within 72 hours. What is the preferable time period? Whatever you are telling is the maximum time period, after which it does not work. But what is the preferred time? 2 hours. So if you have a needle stick injury of a HIV patient now at 10 o'clock, if you think that আমি কলকাতা গিয়ে পেপটা স্টার্ট করব, then the probability of you having HIV increases. So you have to start that medicine within 2 hours. That is preferable. So these things you must know. বইতে হয়তো লেখা আছে 72 hours, but you have to know the preferred time period. Later on, you will be a certain administrator of a hospital. Then whenever a patient or a staff comes to you running ki sir amar HIV positive needle prick hoye geche, you bole na bari chole jao, porshu din eso tarpore amra start korbo. No, immediately you have to start the staff with the anti-HIV retroviral drug. Okay, herpes simplex er complications, these are the complications: high fever, liver failure, elevated AST, ALT and coagulopathy. You see, there is a thrombocytopenia here also. So wherever there is a thrombocytopenia, there will be increased risk of bleeding. Patient will be having hematuria, gum bleeding hote pare, petechial hemorrhage hote pare, ঠিক আছে? So all these things will be there, and also there will be some vesicular lesion for the herpes simplex itself. HSV1, HSV2 both causes vesicular lesions. Adenovirus er kaj ki? Adenovirus is a very busy virus. It can cause symptoms in so many organs. Mostly it is concerned with the respiratory and the GI, but you see it can also cause hepatitis. Okay, adenovirus never leaves. Adenovirus comes every season, causes common cold and all these things, and goes back with some complications like hepatitis. So acute hepatitis and hepatocellular injury can occur. Fulminant hepatitis rarely occurs in case of neonates. Then you have a diagnosis of PCR. It is very common that we do a PCR of adenovirus. Okay, you have a multiplex PCR of respiratory panel which has the adenovirus inside. So বাচ্চাদের যখনই সর্দি কাশি লাগছে, when they are getting admitted to the hospital, the doctors are sending a PCR sample. কি পাঠাচ্ছে? swab পাঠাচ্ছে, nasopharyngeal swab for PCR. So nasopharyngeal swab is a very common sample and they will be diagnosed with some adenovirus or rhinovirus. Okay, so things like that. There is no treatment, only supportive medication. Rubella virus, it is a completely different virus which causes some other symptoms. Okay, but rarely they can cause hepatitis. Okay, prevention is there. You have MMR vaccine. MMR er full form ki? Mumps, measles and rubella.
So congenital rubella is also one more point, and the patients will be having maculopapular rash, lymphadenopathy, and jaundice and fever. So these are the common symptoms. Hantavirus. Hantavirus is one more virus which is a hemorrhagic virus. Okay, sir. Hantavirus কিন্তু primary cause hepatitis নয়, but it can cause hepatitis. Diagnosis is again by serology and RT-PCR. Treatment সেরকম কিছু নেই. Only treatment is you have to supportively manage the patient. As I told, the hantavirus is a hemorrhagic fever which involves the rodents or the mouse. So they have similar symptoms like dengue and yellow fever. There can be petechiae, there can be thymosis, there can be gum bleeding, etc., etc. And the patient may land up in a AKI or a hemorrhagic shock. That is very common. Mumps virus. Mumps virus কোথায় হয়? Salivary gland. তাই তো? Mumps দেখেছো কখনো? দেখেছো? So it involves the salivary gland primarily, কিন্তু যদি hepatitis হয়, it is more or less very transient and very less form or mild form of hepatitis. Mumps again prevention is MMR vaccine, and you can do a PCR or a IgM antibody. You see, there will be fever, there will be parotid swelling. So both or one parotid gland will be swollen, and the swelling will be usually appearing 2 to 3 days after the onset of fever. This is a very characteristic. You cannot miss a mumps patient. That's a very problem. It is very Then you have Coxsackie virus. এটাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে acute hepatitis হয়. Neonates এর ক্ষেত্রে you have fulminant hepatitis. You see, there will be fever, rash, and one more important finding is there will be some myocarditis. So the heart muscles are involved. There will be inflammation in the heart muscle also. That's it. Okay. So remember these viruses, নামগুলো তো মনে রাখবেই, তাছাড়া কখন কখন হেপাটাইটিস হচ্ছে সেইগুলোকে মনে রাখতে হবে। And hepatitis থেকে major questions will be coming from B, C and A. Major. এগুলো তো আসতেই পারে, সেটা না, but those things you cannot forget. Okay, thank you.